Benissimo, siamo pronti per il pomeriggio finale di BTO. Ci saranno un sacco di aziende importanti sul palco da ora a stasera alle 18. Cominciamo intanto presentando il tavolo degli esperti del pomeriggio, dove come al solito c'è un assente. Se mi sente Edoardo Colombo lo prego di venire al tavolo degli esperti, se no lo vedrete dopo. Abbiamo con noi di nuovo Lorenzi Leo da Focusrite. Piccolo applauso. È non so come definirlo, un travel consultant, ma un fine scrittore editorialista, perché leggo sempre i suoi post con molto interesse, Antonio Pezzano. Via il pomeriggio, Trivago tra poco sul palco. Lei ordina un sandwich, una Caesar salad e una cola. Ma l'amore eterno si rivela un'illusione per Jacob. Nella lettera di addio lei parla solo della carta da parati. Se solo il povero Jacob avesse guardato quella carta da parati con più attenzione. Come lo sappiamo? Sappiamo tutto di hotel. Hotel Trivago. Prima lei. Per Trivago abbiamo Sydney Burdick, che ha lavorato nell'editoria e pubblicità, principalmente a New York per Forbes e riviste di viaggi e lifestyle. Sydney è oggi la portavoce globale per Trivago e si occupa di tutta la comunicazione corporate dell'azienda, esprimendo la linea manageriale dell'azienda. Sydney Burdick, Trivago. Con Sydney abbiamo anche che cosa dire? La voglio presentare spontaneamente perché Giulia Eremita è con noi dalla primissima edizione di BTO, che era nel 2008. Ha fatto tante cose anche per la regione Sardegna, ma Trivago è sempre stata nel suo cuore. Nella prima edizione di BTO era con noi insieme al fondatore Malte Seward. Giulia Eremita, che arriverà dopo. So scusate, non parlo italiano, so I switched to English. I hope it's okay. If I'm speaking too fast, just let me know. I will try to slow it down for you. So my name is Sydney. I'm from Trivago, as I was so nicely introduced there. Thank you, Giancarlo. We're really happy to be here today to talk to you about big data and what big data is. Before we get started, basically, I think that it's a little bit better to have people who understand the topic introduce it. So we're gonna let something play, but I actually need the clicker. If anything gets lost in translation, just let me know, and we'll have Q&A at the end so that you can ask questions as well. Sorry, technical difficulties. We seem to be missing a clicker a little bit. Maybe it was set down somewhere. Just bear with me for a second. It's over here. Can sometimes be time-consuming and stressful. At Trivago, we're working on making this as fun as the actual traveling experience. There's so much information out there, and we're working on bringing it all together in a clear and concise way so that our users can find their ideal hotel quickly and easily, saving time and money. Before exposing anything to our users, we use a combination of regression and exploratory testing. As soon as something is ready though, we can release it live to our users immediately. A/B testing enables us to base our decision on real-life behavior
of travelers all over the world. We are constantly trying out new features, which can be anything from changing a small detail like the color of a button to introducing completely new functionality to the website. Usually we take a data-driven approach when interpreting the test results, which makes it easier for us to decide whether a project needs to go back to the drawing board, requires further refinements, or is a success. So in the future we want to create an environment that is more dynamic than what we have now. So we want to move in the direction of making real-time analysis and improving our algorithms and learning from the data in real time, so we can give direct feedback to the user and make the website much more comfortable to use and appropriate and offer appropriate choices. I work closely with the content marketing and communications department. So I pull data for example, for PR and tell them what travel behavior looks like right now and predict travel behavior for the future. For example, what the prices look like, how they change year on year, what are the favorite destinations of a country or even of a specific region. Yeah, the hotel algorithm is actually a very interesting topic for a lot of people at trivago, because everyone or a lot of people have an opinion on how it's supposed to be constructed, and we are at the business intelligence department take a lot of things into consideration. I mean, about the quality of the hotel and the content of the hotel, but in the end what we do is we follow a very data-driven approach, and we let basically the data decide and the interaction of the user with the website decide on where to rank a hotel or how to construct the algorithm. For valid results, it's always important to have enough data and to have a reliable source, of course, and to be consistent in your methods. So if you want to compare something, for example, this year and last year, you should use the same method and the same kind of data to have reliable comparisons. Yeah, I think big data is as a term relatively popular at the moment, but not always used appropriately. So for me, I think it's really the size of the data that counts, and in general, everything that you can still store and analyze on one machine is not really big data. At the moment at trivago, we are now storing around 300 terabytes of data in our server cluster here in Düsseldorf, which consists of 24 machines, and we're growing by 200 gigabytes per day. Saluto all'Italia. So, that was a little video to get the topic started a little bit. We thought, what a great idea to bring you guys here and tell you about numbers after lunch in a foreign language. So just bear with us a little bit as we go through it. But the topic of what big data is quite hyped at the moment. So we thought it would be nice to talk to you a little bit more about it. So basically, when you think about the concept of big data, what is big data, right? It's, you might have heard this term, data is the new oil. So for us, it's quite interesting to think about. Actually, the funniest, for me, what I saw recently was data is the new bacon, which as an American, we love bacon. Maybe it's not so well understood in Italian, but I thought that was quite a good way to put it. So it's a little bit of a buzzword, this idea of big data. Big data is essentially large amounts of information, right, that are being processed, that are being taken in and processed and made sense of in one way or another. And if you look at a lot of social media sites, for example, or e-commerce sites, they're gathering lots of information. On the social media sites, you're seeing, you're giving constantly information about you yourself, what you like, what you're sharing, what you're even hovering over. There's a lot of information going out, and it's really interesting to see, how that translates into the products that are created. And for trivago, what we're trying to do is we're trying to see, okay, where is this fine line between taking too much data to the point where it's scary? It can also be a frightening concept, but the idea is rather that you actually get something back in return, so that data isn't so frightening, but it
it's something that your expectation actually needs, right? So you want it. You have this expectation that the company is going to deliver you what you're looking for. So we as a brand, we have to think about, okay, how do we take this concept and how do we translate that into something that surpasses your expectations? So when we asked our BI team, who was just in this video, our BI team is essentially a group of astrophysicists, mathematicians, psychologists, data analysts, essentially. They act as our consultants. So at Trivago, they look at the data that comes in, and then they're able to essentially deliver that out. So when we asked them, okay, what is big data actually? They started in a very logical approach, and they told us what it isn't. So data isn't a single Excel sheet, for example. That's data, but it's not big data, right? It's not a single PC or a single database of information. It's much more than that. It's a tiny piece. These Excel sheets are tiny pieces of a much, much larger puzzle. So to put this in a more understandable way, which us as the public can relate to, this is essentially what we do at Trivago. So we have 250 booking sites that we work with. Some days this changes, sometimes it's more. We also have 900,000 hotels that we work with internationally. We also have 120 million monthly, it actually doesn't say monthly here, but monthly unique visitors on Trivago worldwide. So what that actually looks like is about 4 million searches per day. 4 million times that somebody makes a search for a hotel on Trivago, which per year I think equates to about 1.4, 1.5 billion searches that are done. So that's a lot of data. We're getting lots of data in. So our challenge is rather to see, okay, how do we translate that into something that's usable for you, the user? So this is what our BI team looks at. When we're looking at the other numbers, this is what they're seeing. So they're seeing, as Clemens mentioned in the video, 300 terabytes of travel information. It's almost unimaginable. It's 250 gigabytes produced every day. It's on 24 machines. So we actually have servers in 3 countries. Most of all of our data is stored in Europe, but we also in Düsseldorf in Germany. But we also have databases in the US and Asia as well. So, and for us, it's really about providing transparency to our users. That's our main goal at Trivago. We want to empower you. We want to give you the transparency you need to find your ideal hotel. So, for us, it's about figuring out, okay, how do we take in the information you give us to give something back to you? So this is a little bit what this looks like from our side internally at Trivago. So we have these different areas which deliver different types of data to our team. So we have consumer market intelligence, which looks at what are called caffeine studies. So it's essentially real understanding our brand awareness worldwide. We also have data engineering, which is building our internal tools to analyze this data. Our marketing data that comes through. So if, for example, you're clicking on an ad on an external website about Trivago, we have to make sure that the landing page you're receiving matches up and that all the data is essentially there for you to see. And then market dynamics and product as well. So product is how it all gets put together from the user experience perspective and also from the hotel perspective. And the hotel algorithm. So this is an important point to mention, actually, because if you saw Giulia's talk yesterday, she was talking a lot about, okay, what influences our hotel algorithm, which is all the data that goes in, right? So it's actually not something that can be influenced. So we can't influence it, for example. That's not something we're able to do. It's not something the hotels are really able to do either. They're able to do it in the sense that they can provide the content. If you provide quality content, you can rank better, but it happens naturally. It's not a paid situation where you say, okay, I can pay to move my search result up. It doesn't work like that. It works because of all of you. It works because you're searching for what you want, and that's how it should be. It should be that you're given the result you're expecting to have and you want to have. So it's not something that anybody can really influence. We can all help to essentially get it to a point where it gives you what you're looking for.
But, so this is essentially the mission of our BI team, is to understand the data that comes in and be able to translate it into the products that you consume. But if that's a lot of information, which I can understand, it's a lot of information for me to process also, it's okay, because this is the reality of the world, right? If you think about the internet in general, it's a lot of information. It's every time somebody puts in anything into the internet or searches for anything or interacts with anything, it's more data, more data, more data. And over the years, it becomes so much data, it's almost incomprehensible, right? So our systems have gotten so sophisticated, and not just ours, but hopefully ours more than others, but they've gone to a point where they can really absorb endless amounts of data, but that's not the problem, right? The problem is that it's just too much, essentially. We can't comprehend it anymore. Our limitations as humans are getting to the point where they're about reached. So if you think about it, we have this idea that it's exponential at this point, and we have to have almost a Spider-Man kind of philosophy, this idea that with great power comes great responsibility, essentially, right? So you have great power in the data that you receive, and it's our responsibility as a brand to do good things with that. So essentially, it's realizing that there are still challenges, right? So it's not just about that we have all this information and all of a sudden we can do incredible things with it. There's huge challenges that comes with it. So this is from our head of BI, and he said that essentially there's a lot of noise. So when you have so much information anymore, it's very hard to follow, essentially. It's hard to figure out what's actually going on here. And you have to take almost what they call a helicopter approach. I would call it more of a Spider-Man approach, right? So it's this idea that you're overseeing all of this data, and you have to figure out, okay, where does my responsibility lie? Where should I focus on certain points and certain paths to find conclusions out of it and to be able to build better products and deliver better results? So it's really in the details, and it's really in following these paths. So these are a few examples of the types of paths that our BI team follows at trivago, so the type of information that they're seeing. So if you think about Florence, for example, before you came here, right? So you looked and you said, okay, I'm traveling to Florence. I know I'm going to BTO, so I know I'm going between these and these dates. I'm looking for a 5-star. No, the business isn't paying. I'm looking for a 4-star or a 3-star hotel. And you start interacting with the website. And what we do is we look at that behavior and we say, okay, what are they looking at? What are they clicking on? What are they searching for? And unlike many websites, I would assume, we actually don't pinpoint you as an individual and say, this is what so-and-so is looking for. It's rather, what is the behavior of somebody coming from, looking for Florence, for example. So it's more generic, I would say. But it's also, for you, it's better because then it creates a more fair, transparent platform. But so these are some things. But then on the other side, we can also look and say, okay, what do we know about the hotels? What's happening there? So we can look at the data and say, okay, this is what people want, but then actually what's happening in Florence during BTO? Well, we know, do we see how the prices are changing in the hotels, for example? Do we see how inbound and outbound travel has changed? So there's these different ways that we can look at the data to draw different conclusions. But at the end of the day, it really becomes a matter of interpretation. So it's important to realize that data, there is a human limit to it, and until we get to the point where we can predict, essentially, what you're looking for, and we're getting closer day by day, but at this point, there is really a human side to it, to say, okay, this has more importance than that, and this is a good opportunity for Giulia then to come out and tell you a little bit about how this data translates into usable information for you, and I hope that it gives a little bit more insight. Hi, Thanks, guys. Can you hear me? So good? It's nice to be here. I will switch to Italian because cambio
con lingua italiana, perché penso che questo è il mercato che conosciamo meglio, siamo tutti italiani e ci capiamo anche in maniera più diretta. Sorry Sydney if I have to, but yeah, I think it's better for everyone. So we are in the Oracle Vision, we are speaking about big data, so I'm going to give like forecasts, like a witch. So vi do un po' di previsioni su quello che è il futuro, quello che è stato e quello che è l'uso dei metasearch in Italia e soprattutto come viene ricercata l'Italia dagli italiani e dall'estero. Credo che siano informazioni molto interessanti. Come diceva Sydney, appunto, i big data sono soprattutto una questione di interpretazione umana. Cosa ce ne facciamo dei big data se alla fine sono stati analizzati molto bene, ma poi non si capisce esattamente che cosa vogliono dire e poi soprattutto non c'è qualcuno che li rende queste intuizioni delle strategie e delle azioni realmente. Andiamo adesso sulla ricerca e noi col team di BI, questo team molto specializzato di business intelligence che è composto, attualmente conta 30 unità, siamo partiti con 2 unità nemmeno 4 anni fa, ed è il cuore, non il cuore, la testa di Trivago, quindi stanno diventando sempre di più dei consulenti che a seconda dei dati che gli chiediamo poi ci danno la pista e ci danno un po' la strategia, quindi stanno cercando di avere più competenze se non solo quelle analitiche. E li usiamo tantissimo per capire cosa succede, sia per motivi di PR, di comunicazione, ma anche per motivi di strategie di mercato e altre cose. Questa è un po' la punta dell'iceberg in realtà, che voi spesso sentite da noi attraverso THPI, per esempio, che è l'indice dei prezzi alberghieri che noi rileviamo ogni mese per ogni destinazione italiana e nel mondo. Quando si pianifica e quanto in anticipo? In un metasearch è importante dirvi questa cosa. Trivago ha un traffico prevalentemente al 45% di city trip. Quando noi parliamo di city trip parliamo di viaggi che stanno sotto i 6 giorni di unità e che normalmente iniziano il venerdì e finiscono la domenica o qualche giorno dopo in settimana. Quindi la gran parte della percentuale di traffico di Trivago è condizionata da questo. Un'altra grande parte che è sopra il 30%, 34% è influenzata dal business traveler. Che sono quelli che cercano normalmente a inizio settimana. Una piccola parte, ma molto consistente, se parliamo del mercato italiano, i vacanzieri estivi sono tantissimi, quindi questo è un overall diciamo generale su tutte le piattaforme, un 16% sono invece i vacanzieri, quelli che stanno in vacanza almeno 6 giorni e normalmente si fanno da una settimana all'altra completamente. Questo è il mercato italiano, allora i viaggiatori italiani pianificano prevalentemente il lunedì e il martedì, in parte la domenica, il sabato non ci pensano per niente e tra l'altro il punto orario più importante è tra le 10 e le 11 di sera, che è una cosa che a me per esempio rispecchia moltissimo. Probabilmente dopo tutte le tribune elettorali politiche che abbiamo in TV, qualcuno vuole spegnere la testa, cambia pagina, prende il tablet. Infatti in questo momento qui il punto ora è molto forte anche per quanto riguarda le ricerche proprio da mobile, sia smartphone che tablet, e inizia a pianificare i propri viaggi. Vediamo, in realtà l'Italia è molto simile un po' a tutti i mercati. Il lunedì rimane il picco su tutti i mercati, tranne, sono sempre le eccezioni, i tedeschi che invece utilizzano la domenica per pianificare le vacanze. Aggiungo anche un'altra cosa, molto spesso pianificano le prossime vacanze alla fine delle precedenti, quindi fate conto, a fine Natale stanno già pianificando l'estate. Questo è un atteggiamento, un trend, un'attitudine che ha anche il mercato inglese, molto vicino insomma al mercato tedesco che noi conosciamo molto bene. Per quanto riguarda l'incrocio tra giorno della settimana e punto ora, il lunedì dalle 8 alle 11 diventa il lasso di tempo in cui gli europei cercano di più e noi abbiamo il picco del traffico. Per darvi un dato, gli inglesi cercano di più tra le 8 e le 9, insieme ai tedeschi invece tra le 9 di lunedì. Per quanto riguarda invece gli italiani dalle 10 alle 11 insieme ai nostri cugini spagnoli, non ci sorprende perché anche loro mangiano molto tardi, e i francesi invece sono intermedi, cercano più o meno alle 9. Come vedete il sabato un po' per tutti è il giorno più morto, diciamo, quello dove si pensa meno ai viaggi e alla pianificazione. Tra l'altro il metasearch, sui dati che abbiamo rilevato da poco con l'Istituto di Research Now, risulta essere uno dei tool, degli strumenti più utilizzati al 47% tra chi utilizza e chi compra online. Quindi il 47% dei viaggiatori che comprano online utilizzano il metasearch. Molto spesso non sanno che è un metasearch, però sanno che lì, queste sono definizioni che diamo noi nel mercato chiaramente, sanno che lì possono confrontare tutte le offerte e quindi in qualche modo sono facilitati nel loro processo di pianificazione.
Questo, come vi dicevo, dato che più o meno la nostra tipologia globale è del viaggio breve, viaggio di lavoro più che di vacanza, ma anche nel tempo stiamo vedendo, grazie anche al mobile, al traffico mobile, il tempo, il Windows Booking, la finestra temporale dal momento in cui io decido di pianificare e arriva il check-in in hotel, si sta via via riducendo. Per esempio per gli italiani rimane mediamente di 24 giorni, quindi 24 giorni prima la data l'italiano si sveglia e dice ok, devo prenotare. In realtà io pensavo che fossimo i più last minute e non è così. Gli spagnoli sono quelli che ci mettono 20-21 giorni, mentre i francesi qualche giorno di più, mentre i più organizzati, come vedete, sono sempre i tedeschi che ci mettono un mese sì e 5 giorni mediamente. Chiaramente la pianificazione del viaggio dipende molto dal tipo di viaggio. Se sto facendo una vacanza e quindi sto spendendo di più, oppure sto viaggiando con amici, il processo decisionale si allunga e quindi abbiamo visto anche per tipologia di viaggio come cambia sostanzialmente il Windows Booking. Se siete albergatori o lavorate con gli alberghi, conoscete bene queste dinamiche e sapete che nel tempo, pian piano, anche grazie all'utilizzo dei metasearch, si stanno accorciando. Purtroppo a livello di strategie di revenue questo rivoluziona un po' tutto, però è qualcosa da tenere in considerazione sicuramente per il futuro. Vedete che sulle vacanze il tempo di pianificazione si allunga notevolmente e sale più o meno siamo a 55 giorni per il mercato tedesco-inglese, quindi quasi 2 mesi, mentre per quanto riguarda il mercato italiano siamo a 1 mese e mezzo. Gli spagnoli e i francesi sono quelli che ci mettono di meno e sono anche quelli che spendono di meno, leggermente rispetto agli italiani. Noi siamo proprio nella zona mediana su tutte le cose, confrontando i top 5 country, paesi più importanti per noi, ma credo per tutti i big player del turismo. I viaggi di lavoro sono molto simili ai city trip come pianificazione, tempo di pianificazione e finestra temporale. Abbiamo sempre gli spagnoli che sono quelli che ci mettono meno tempo e per esempio i tedeschi che ci mettono più tempo. Una cosa interessante di una ricerca che abbiamo fatto recentemente sulle varie generazioni, millennials, generation X e baby boomers, io sono una generation X, è che non è vero che più si è giovani, più si è sgamati con gli strumenti online e più si è rapidi nel prenotare. Abbiamo notato che proprio i millennials sono quelli che ci mettono più tempo in generale, proprio su tutte le categorie. Perché? Facile da capirlo, molto spesso viaggiano con altri, quindi devono comunque accordarsi e mettersi d'accordo su chi paga e come si paga, eccetera. Sono quelli che viaggiano di più con amici e chiaramente non hanno raggiunto, molti di questi, la maturità economica tale per poter spendere e decidere in maniera autonoma e veloce, rapida. Mentre invece i baby boomers sono i più rapidi, quindi parliamo da 51 anni in su, sono viaggiatori magari che ci mettono un po' di più a imparare, però in realtà poi sono quelli che danno forza, insomma, nella ricerca e più sicurezza. Per quanto riguarda invece, quindi l'Italia, insomma, avete visto, la spesa media che abbiamo, una spesa media che, ripeto, è molto condizionata da questi city trip che normalmente durano 2 giorni, 1,8 giorni, 2 giorni, per cui la spesa media, per esempio, in Italia è di 200, se non sbaglio, 34 euro. Meno della Spagna siamo a 209, qua parliamo di camera doppia notte, indipendentemente dalla lunghezza del soggiorno, ma mi permetto di dire che qui sono soggiorni molto brevi, mediamente, e quindi per 2 persone sostanzialmente, perché contiamo per camera doppia notte. Mentre UK è il paese che spende di più, chiaramente la sterlina ha avuto i suoi alti e bassi, ma in generale si spende di più. Germania un pochino di meno, invece quelli che spendono di meno appunto sono gli spagnoli. Per quanto riguarda invece la tipologia di viaggio, si va dai 700 euro più o meno e 50 dell'Italia ai 700, sì, più o meno anche lì siamo molto simili, abbiamo solamente 1 euro, 2 euro di differenza con la Francia, poi via via si sale con la Spagna, Germania si sale, invece chi spende di più o meno 911 euro sono gli inglesi. Viaggi di lavoro e viaggi brevi sono molto simili, c'è una propensione a spendere un po' di più per i viaggi del lavoro, chiaramente molto spesso non vengono direttamente dalle nostre tasche, ma vengono pagati dall'azienda. E comunque su questo siamo perfettamente mediani, non siamo né top né diciamo i meno in questo senso. Sui viaggi di lavoro spendono molto il mercato inglese, quelli che spendono di più siamo su 270-280 euro di media per un soggiorno di lavoro. Ok, a livello invece di durata del viaggio abbiamo guardato l'Italia, perché bisogna prendere un paese di riferimento quando si parla appunto di quanti giorni di vacanza uno spende in Italia. Vedete che
Per esempio l'italiano in Italia chiaramente spende 1,9 giorni mediamente, considerata appunto la diversificazione di traffico, un po' di più, 2,6, chiaramente l'italiano in Italia spende meno perché si muove in macchina, quindi molto spesso il pernottamento non c'è, quindi si riduce molto la finestra. Germania siamo sui 3, UK siamo poco meno e poi Spagna siamo sui 2,7 giorni di permanenza media. Molto ridotto, uno vorrebbe vedere 10 giorni, 11, 15, 16, però non è così. Un metasearch è fatto proprio per pianificare più viaggi nel corso dell'anno e molti city break, che poi sono anche determinati, se vogliamo, dalle low cost airlines, che si offrono un prezzo molto basso, chiaramente l'utente non è disposto a spendere molto di più di questo. A livello invece di processo decisionale di un metasearch vi do qualche dato in generale, vi spiego questa slide. Il momento in cui l'utente normalmente prende un metasearch, confronta le offerte, confronta le tariffe e poi determina una scelta che noi chiamiamo click out in uscita verso il partner di prenotazione, appunto, che diventa un atto un po' più concreto, è più o meno di 3,2 minuti. Tra italiani, tedeschi e francesi è più o meno lo stesso, abbiamo tutti più o meno 3 minuti, tra i 3 e i 4 minuti di tempo, che è il tempo in cui uno confronta e si vede un po' tutti gli hotel. La gran parte dell'utenza è molto pigra, quindi va dal primo all'ultimo, dalla prima e dalla seconda pagina. Un'altra parte dell'utenza, sempre più evoluta, e su questo il mobile sta aiutando, utilizza i filtri. Qual è una delle condizioni che filtra di più? La distanza dell'hotel dal punto di interesse, centro città, monumento, eccetera. La seconda cosa che filtra di più è prezzo, non nascondiamocelo, un buon prezzo sicuramente, e il fatto che ci sia una diversificazione tariffaria può aiutare tantissimo nella conversione, nella scelta e nel traffico di quella scheda hotel, quindi nel successo anche a livello di successo in un metasearch e poi di prenotazioni. E poi abbiamo a salire la reputazione e poi la categoria, che è il quarto punto in questa classifica. Alla fine la reputazione sembra essere una delle cose più importanti, molto più della categoria. Ma un'altra cosa che fa l'utente più evoluto che utilizza i filtri è combinarli. E le combinazioni più importanti sono la combinazione prezzo-distanza, la combinazione valutazione-categoria e la combinazione prezzo-categoria. Quanto sono disposto a spendere per un 5 stelle? Quanto sono disposto a spendere per questa distanza dal mio punto di interesse? Quanto sono disposto a spendere per l'hotel che ha questo punteggio, però è un 3 stelle? C'è una costante contrattazione dell'utente in questo senso. La qualità del contenuto, diceva anche Sidney, lo spiegavamo ieri, è fondamentale. Molte delle scelte sono emozionali di impatto, nonostante parliamo di un metasearch, e quindi un hotel che ha tanti contenuti belli, un set fotografico di impatto con delle immagini che parlano da sole, converte molto meglio di un hotel che ha completamente abbandonato, ignorato la sua scheda e non ha creato una coerenza tra i vari siti di prenotazione, per cui l'utente gli basta una sola foto che ritrae quell'hotel vecchio e datato di qualche anno fa o in forma sgranata, e il dubbio che quell'hotel non sia esattamente come appare col nuovo set fotografico gli viene. Quindi attenzione alla coerenza, soprattutto quando si clicca da un metasearch e si va nella landing page del sito di prenotazione o sulla vostra pagina hotel. Prezzo e qualità. Il prezzo su metasearch influenza sì, tantissimo, tantissimo. Già all'1% in meno di prezzo più basso notiamo che aumenta il tasso di conversione tra i click e le prenotazioni. Quando l'utente poi va sul sito di prenotazione, le prenotazioni aumentano del più 20%. Se lo sconto è la riduzione di prezzo del 5%, abbiamo un più 50% di conversioni click prenotazioni, ok? E anche di traffico, perché l'utente dice ok, le condizioni sono le stesse, sto pagando di meno, chiaramente perché dovrei pagare di più. Giustamente quello che gli viene, che sa, insomma, che pensa. Questo è lo strumento di cui abbiamo parlato ieri e vi invito a dare un'occhiata per seguire tutte queste dinamiche, perché il metasearch, nel nostro caso con Hotel Manager, che è il tool gratuito per gli albergatori, vi dà la possibilità di traccare la vostra scheda e di capire come siete messi. Ci sono anche dei suggerimenti. Tra l'altro siamo all'ingresso a destra nell'altra sala, se volete chiederci poi nel pomeriggio al collega Pasquale Di Benedetto. Continuiamo con le ricerche da mobile. Grandissima crescita, come vi ho detto. I dati di mercato ci dicono che 1/3 ricerca online. Sappiamo che prima o poi arriveremo a 1 su 2 che va su mobile, in alcune country già ci siamo. L'Italia tra gli europei è uno dei mercati più responsive.
abbonatissimo all'iPhone e agli strumenti, appunto, ai sistemi iOS più che Android. E, attualmente, per esempio, abbiamo avuto una crescita per quanto riguarda le app scaricate del 350% quasi negli ultimi 3 anni. L'Italia è uno dei leader in Europa perché abbiamo un utilizzo del mobile veramente alto e questo chiaramente rilancia i giochi in un altro modo, bisogna sicuramente stare sul pezzo. In totale abbiamo 19 milioni di app scaricate Trivago, 9 milioni solo nell'ultimo anno, quindi c'è una crescita esponenziale solo su questo. Infatti abbiamo un BI specializzato anche in mobile, che fa solamente questo. Chiaramente poi i percorsi decisionali di acquisto in un metasearch non sono lineari, magari si inizia da mobile e poi si transa da piattaforma da computer, oppure può succedere anche il contrario e poi consideriamo che i device stanno diventando sempre più grandi, quindi ci sono tutti i device intermedi che l'utente utilizza che poi lo portano all'acquisto vero e proprio. Questa è un po' la curva, come vedete in estate l'italiano utilizza tantissimo il mobile, sta all'aria aperta, sta in vacanza e una delle attività che fa di più è proprio la ricerca del prossimo viaggio o del viaggio on the go, ma anche della pianificazione all'ultimo minuto, perché spesso l'italiano anche in estate purtroppo sceglie anche una settimana prima la propria vacanza, avviene in estate in cui c'è il picco. Questi sono i paesi per esempio più forti a livello, è un dato che non è proporzionato alla popolazione, però chiaramente più popolazione si ha, più questo dato influenza. Stati Uniti e Brasile guidano un po' questa ricerca di metasearch da mobile. L'Italia è uno dei paesi più forti sull'Europa, anche se comunque la Germania è in testa, e diciamo che questa è un po' la situazione. A livello invece di device abbiamo una grande prevalenza di smartphone, all'80% sul tablet. Abbiamo iniziato qualche anno fa che il tablet era, non dico quasi come il mobile, però comunque eravamo a un rapporto più equilibrato. Rimane ancora forte in alcuni paesi come la Germania, mentre in Italia smartphone sicuramente. A livello invece di sistemi operativi, iOS ha la meglio al 55% sul 45%, l'Italia rimane il top 3 paese, il paese numero 3 per posizione per numero di app scaricate iOS, mentre in Android India, Brasile, Messico, Spagna sono i device più utilizzati e i paesi che rispondono meglio a questo tipo. E comunque l'Android sta salendo moltissimo. Top destinazioni italiane, giusto per curiosità, nell'ultimo anno abbiamo avuto Milano al primo posto, sicuramente ha influito Expo perché normalmente Milano si trova sempre al 4º posto come destinazione più ricercata appunto del 2015, ha acquisito, vedete, 3 posizioni, non male, è scesa Roma di una posizione, Firenze di una posizione proprio perché Milano è saltata su, Torino ha preso una posizione, Napoli ha preso una posizione, Bologna ha preso una posizione, alcune magari hanno beneficiato anche da quello che è stato il flusso nazionale, perché attenzione, questa è una classifica solo dal mercato italiano, le destinazioni più ricercate solo dal mercato italiano. Verona, Bolzano ha fatto un salto di più 20 posizioni e Rimini invece è scesa di meno 5 posizioni, quindi c'è stato sicuramente un effetto molto forte nelle ricerche per quanto riguarda anche Expo. Dal mercato straniero invece Milano non è arrivata al numero 1, Roma è rimasta sempre la leader in questo, Milano è diventata top 1, diciamo è andata in seconda posizione solo per il mercato tedesco e francese, mentre va in terza posizione per il mercato spagnolo e in quarta posizione per il mercato UK. Guardate Bergamo, nel mercato UK è salita di più 109 posizioni. Quindi qualcosa sicuramente è successo a livello di collegamenti, probabilmente a livello di Expo, qualcosa che sicuramente ha senso studiare. Poi ve li vedete con calma. Come vedete Germania ha moltissime destinazioni di prossimità e di lago, perché sono comunque destinazioni molto, molto amate da questo mercato e questo è quello che succede. Quindi di base noi riusciamo sia nel futuro che nel passato, chiaramente nel passato è più certo, è tutto molto più certo, a capire che cosa sta succedendo e dove la gente sta andando e qual è per esempio l'effetto di Parigi nelle ricerche per l'Immacolata degli italiani o anche di Roma, se c'è stato qualche slittamento. Tra l'altro Firenze ha preso il posto di Roma per l'Immacolata proprio nelle ultime 3 settimane, quindi c'è stato effettivamente qualcosa. Io vi ringrazio. Giulia, grazie Giulia per questa bellissima ricerca. Abbiamo qualche minuto per le domande. Tra
Tra l'altro dico una cosa importante, le ricerche saranno accessibili, credo, voi darete un link per arrivare a queste ricerche, sicuramente saranno accessibili via BTO. Senza problemi. Quindi dopo la BTO verranno rilasciate sulle nostre piattaforme tutte le ricerche che avete visto in questi giorni. Il tavolo degli esperti fremeva per domande. Parte Edoardo, parti te. Yes. You said that big data is about predicting behavior and so and the economy is switching from a static to a mobile definition of choices. And I would like to understand if you think, it's your personal opinion, that as Hotel Tonight was the demonstration that the business model can change sometimes, that there is not, the OTA will not be monopolizing this business for every time, for the future. Do you think that to analyze the behavior of people and knowing the position, knowing how they choose and how they compare, can open to a new business model for hotel to sell directly, to intercept customers, maybe in a different way, on the go, as you said before? You can go. But, okay. I think that this is a really good position actually for our direct connect. So I don't know how much you know about it, but essentially it's a way that the hotel can connect directly through Trivago, and then that traffic can be directed to the hotel. So I definitely think, to answer your question a little bit, make sure I answer it correctly, but that there is definitely an opportunity, and that users actually, we see that they really like booking directly through the hotel. That is a behavior that we've noticed as well. So there is an opportunity there, and it's something that we already are really working towards, and it's something that we have currently with many chains, and we're going into the opportunity for local hoteliers also to have that possibility. If I can also add something. Yeah. We know since a long time that people go on metasearch and then maybe they call the hotel, especially if it's an Italian looking for Italian English person looking for a destination in England. Yeah. So we know that 50% of the people in the country, normally they use a metasearch to find the ideal hotel, but then they call the hotel. First of all, to deal with the price, and second, to be sure that this is the price they're going to pay, because sometimes they're not really sure, especially when there is a discrepancy of the price. So we always try to give the chance to the hotels to be in the meta-search game, but it was not easy in terms of technology, because the landing page of a CRS booking engine of a hotel website is not yet, but it's going that direction at the same level of, for example, a big OTA. So in terms of user experience, there is something to do. We have launched yesterday a direct connect solution, which allows hotels to go on Trivago. There is a call, open call. They can go on Trivago. They can set their own campaign that they can follow their performance. And we optimize the campaign on a pay-per-click model according to what we know about our website. So we don't want to go to the commission model, because this is not Trivago. This is not the marketing, this channel that we are used to. But people will be a bit more sure that their budget doesn't expire in little time, because a meta search can have a huge traffic. And definitely a pay-per-click model needs to be adapted on the way. And the hotel, unfortunately, is not yet ready with this type of mindset. I don't say everyone, but you need to work in the advertising field. It's much more different than working in the distribution fields. But there is a great opportunity to educate the user finally, to tell, here we are, and this is a website, and trust on us. Because I think this connection has been lost over the last 10 years. And Trivago can also offer a lot of guidance, so in helping to improve the landing pages, for example. So for the hotel, because that is, as Giulia mentioned, it is a new area. We see that the OTAs, for example, a lot of booking engines have a very good understanding of what it means to perform. And Trivago also, on our side, we have a great understanding of what it means to convert that traffic that you receive to bookings. And so we're trying to work with the local hoteliers to how to improve their content, how to improve the quality of their pages so that their traffic converts. Lorraine? Hopefully that helps answer it. So metasearch historically has commoditized travel, and even you had said, €1 or €2 can make a difference. But how else can you use all this intelligence to upsell, and what is the future of cross-selling at Trivago?
I'm not sure what you mean by cross-selling. Can you expand a Well, little to bit? maybe restaurants or other types of product. Sure. So Trivago's always been a little bit of the philosophy that it's not about how much, it's not about volume in terms of the different types of services you can offer. So we would rather be focused and specialized on one. Because our feeling is that if you're great at one thing, it's much better than being okay in a lot of different areas. So for us, our focus has, since the beginning, always been hotels. We have looked into the idea at one point, way back when, in terms of packages or flights, but we realized that it just diluted how we were able to perform and how our focus on hotels would just shift. And so for us, we will remain, at least at this stage, solely focused on hotels. How about upselling and getting the customer to think beyond price? If I can answer Yeah, this. go ahead. The idea is the good idea, because at the end we are one of the biggest players in the world, and the largest hotel travel metasearch, is that the more focused you are, the better people recognize you for something. So what we do insights, some coffee, as she mentioned, and we ask, where do you search your hotel? Luckily, almost all the big countries where we are, they say in Trivago. If we ask, where do you book your hotel? The answer may be different. If you ask, where do you take inspiration for an hotel? It may be different. So over the years, we got a lot of opportunity to put like flights, rental cars, whatever, insurance, but we just reject everything because the main focus is hotel, and there we stay. The same is happening with the alternative accommodation. When other websites became so popular, there was a question if it would have been better to include everything or to stay focused. And this is like the way Trivago is going, and at the same time we are growing, so it's the right decision. A bit like rigid, a bit like German, as we are, because the company is German, but at the end they were right. Also, for example, if you remember at the beginning, we had a community of people writing reviews. That aspect, at one point, it was canceled. It went in the second side of the page. It was in the history of Trivago, and they would say, we are metasearch, we are not community, we are not going to be good on this. Therefore, we just eliminate some noises. We are not going to have upselling, not on Trivago. And there's a lot to do. There's a lot you can do just with hotels. But we found there's a lot to be done there, and I think that in the future we see even more in the direction of personalization, and really our aim, which is to provide all the information in one place so that it's very easy for the user to come on and say, okay, I know I don't have to go anywhere else. I get all the information I need from Trivago. I have one more question. A couple of years ago, maybe last year, there was an article on The Economist, very sharp article, saying on the travel industry and the big data, stating basically that the real assets of these travel companies now are microeconomists that really turn big data in insights. There was another sharp insight. There was, okay, but we need questions, and sometimes questions don't come within the industry from outside. Now, the question is for you. Yes. Are you going also outside to make partnership with, for instance, management destination organization to use your insights, or maybe with the Association of Hoteliers? Sure. Do you want to? Yes, we are always available for any destination in the world if they want to know how is the average price, how is performing my destination, how has changed over the years by years, the traffic from different countries. We are always available. We do that often also for communication reasons. But we have experienced many times that destinations don't understand completely the data sometimes. They don't find the real value in. No. Yesterday we were talking with Eremita about these destinations. They are not looking at the future, they're looking at the data in the past. So sometimes they say, okay, nice data, okay, what we can do. And when they find the good stuff, they will make a big promotion. When there is the bad stuff, as it happened, for example, for Expo recently, they say, oof, nice data, but yeah, we can't say that, sorry. So most of the time, you need to accept big data. They are not really ready for that. Giulia and Sydney, I have a question. So a few years ago, shortly after Priceline Group acquired Kayak, Expedia acquired most of
trivago. So Sure. how did Expedia benefit from that deal, and how did trivago benefit from that? Well, I can't really speak on behalf of Expedia. I can speak on behalf of trivago, though, and I think for us, it's, although of course we're very happy to be part of the Expedia family, where we operate, and we always have operated very independently. So for us, it's not, all of our growth, for example, has always been organic, where we're really nothing changed. No, nothing changed. I know it's a disappointing answer to say, but for us, it really hasn't. It's always been about trivago, so. Okay. Internally didn't change anything. Yeah, no. I think we are a good investment, and we should remain as we are. Otherwise, it starts to be blurry somehow. And I think that's what they want also, is for us This is to what they just keep want. going exactly And the as we're management is going. still the same. Yeah. And that was the agreement. So, time is over. Thank you to Giulia, Eremita, and Sydney Burdick. Thanks, Relay, for your good data. Thank you.